yani performance yake haikuwa kali. So at least kama basi anaweza kujiongeza, at least hata kutafuta dancers kama Njonyigu ili waweze kufundisha, basi at least hata kudance ili aweze kuwa burudani ile ambayo mashabiki wake wanahitaji anapokuwa kwenye stage na vitu kama hivyo. Sio, unaelewa? Na mara baada ya kusema kwamba ambapo of course Esma alisema kwamba yani kwenye upande wa kuimba hana wasiwasi na Yami, kwamba ni mtu ambaye anajua kuimba na ni shabiki yake, lakini tatizo amekuwa anapooza sana kwenye stage. Kama vipi watafute, kama nilivyokuambia, Desa kama Njonyigu aweze at least kumchangamsha, kumfundisha some moves na nini, aweze kuwa na hiyo energy. Unajua kuna muda of course yes. So tuko na Esma Platinums anatuchana kuhusiana na ujumbe huo hapo ambao aliushare kupitia Insta story yake. Unajua Yami ni kama mdogo wangu, na Yami nimeanza kumfuatilia, nilianza kumpenda kabla hajasainiwa na Ndani. Nakumbuka alikuwa yuko na washikaji zake walikuwa na post sana TikTok. Kwa nilikuwa napenda kutembelea page yake ya TikTok, nikiona nyimbo yake mpya basi naisikiliza na imba pia. Kwa hiyo nimeanza kumjua Yami kutokea TikTok. Nilitokea tu damu zetu na yeye zikaendana. Kwa hiyo nilipokuja kusikia na nikaona amesainiwa na Ndani, nikampenda zaidi. Kwa hiyo ni msanii ambaye mimi nyimbo zake nyingi nazipenda, nazifuatilia, yani napenda maendeleo yake kwa sababu nampenda. Lakini nikawa kitu kimoja kinanikwaza. Yani ni mtu kama anaibu, apendi, yani hajitumi stejini. Kwa hiyo unajua msanii wako unakuwa unampenda, unategemea labda atafanya vizuri stejini, lakini yuko nyonde, yuko yani nilikuwa inanikera. Juzi nimeangalia show ya Ndani zile ya juzi, yani nikaona amefanya vibaya kiukweli. Yani Yami hafanyi vizuri kwenye stage, yani hajitumi, nahisi ni aibu, yani aibu, nahisi ana aibu. Kwa hiyo nikaona hivi, kwa nini mimi nikereki nimtumie message kupitia hii, huenda akanielewa. Lakini namshukuru, nilivyoiandika ile kitu alinifuata na akaniambia, dada yangu asante sana kwa ushauri, nitaufanyia kazi. Kwa tukaongea vitu vingi, nikamuuliza hivi, wewe una njaa wewe? Kwa nini ujitume? Changamka stage, usiwe na aibu. Mimi nahisi una aibu, lakini kama uwezi mtafuta hata Angel akufundishe, kwa sababu unajua mtu unampenda mtu alafu unapenda na vitu vingine. Ana shepu nzuri, ana mwili mzuri, sio mzito. Kwa nini ajitume stage? Kwa hiyo niliandika vile tu, yani kuna kitu kilikuwa kinanikera. Kwa hiyo nikaona bora tu nikitoe. Lakini namshukuru, amenielewa vizuri. Angekuwa msanii mwingine, kwa sababu unajua wasanii wengi hawapendi kuambiwa ukweli, hasa vile hadharani. Mtu anaona kama umemkosoa, anaona kama labda unamkashi. Yani unajua wasanii wengi hawapendi kuambiwa ukweli. Lakini kumbe sisi unajua unapomwambia mtu ukweli unamsaidia, kwa sababu huenda labda mimi nachukia vile anavyofanya. Kumbe na mashabiki zake wengi pia wanachukia vile, wanatamani kusema lakini wanashindwa kupaza sauti. Kwa hiyo nikaamua niwakilishe, nikapaza sauti kwa ajili yao. Lakini pia namshukuru, hakuchukia mtoto wa watu, alinipata na akanielewa na akaniambia atanifanyia kazi. Hata mimi sikutegemea, kwa sababu hata Juma aliniambia, akaniambia subiri uchambwe. Nikamwambia hapa kichamba uzuri ukweli nimemwambia, na sijasema kwa unafiki, nimemwambia kwa sababu nampenda. Na ukichunguza mimi nyimbo za Yami nyingi lazima nitaimba, lazima nitazipost, yani nyimbo zake zote anazotoa. Kitu ambacho ni mtu ambaye mimi nampenda, na kweli wasanii wa kibongo hawapendi kukosolewa hata kidogo. Tena unaweza ukamkosoa ndo akawa adui yako namba moja, akakuchukia, akakublock, akakuchamba. Lakini mtu anapokuambia ukweli ujue anakupenda. Ukimwona mtu kila kitu anakusifia, huyo sio mtu wako mzuri, ni mnafiki kwa. So that's Esma Platinums, na that's her views, au sio mtazamo wake huo hapo. Of course. Kuhusiana na Yami. Lengo ni amepeleka message na amesema anawakilisha mashabiki wengi wa Yami ambao pengine wananungunika pembeni, lakini wanashindwa kueleza. Unajua mimi napenda hivyo kwamba tukiwa wa kweli, na ninahisi the only way ya kuweza kukuza muziki wetu ni kuwa
honest kwa kila mmoja wetu. You know, unapokosea ukiambiwa yani unafundishwa ili uweze kwa faida yako mwenyewe kifupi. Sio, umeelewa? Sio kwamba tunajazana tu uliua mwanangu. Ulipendeza. Uliua. Wakati unajua kabisa kwamba angefanya kitu fulani pengine ingekuwa bora zaidi. I think moja kati ya kitu ambacho nilimwambia pia kwamba epuka sana kukaa na watu ambao wanakupa comment ambazo ni positive tu. Epuka, muogope sana kuwa na watu ambao wanakupa comment ambazo ni negative, kwa sababu zile ndo zitakupa hasira wewe uweze kuwa na ile ya kwamba okay, mimi sasa nataka niwaonyeshe kwamba naweza kufanya. Kuliko ukiwa na watu ambao kila siku wanakuambia umeua, yani umeua, wanakupoteza kwa sababu uta relax. Ukirelax ndo umepoteza. Unajiona unapatia kumbe unakosea. But also usirelax kwenye maisha kabisa. You know, kuwa na njaa. Sawa, inawezekana ile performance aliyofanya ilikuwa ni idea yake kwamba labda aimbe, you know, slow na nini ili kuweza kuonesha uwezo wake wa sauti. Sawa, that was a very good idea, lakini pengine angeweza kufanya bora zaidi kama angepata ushauri sehemu mbalimbali, akafanya mazoezi ya kutosha. But all in all, ni katika kujengana. She's an upcoming artist na nini, so maybe she needs experience, time and stuff. Na mawazo kama haya akiwa anaendelea kujengwa zaidi, maybe she can get there. So story nyingine inatoka kwa Simi all the way from Nigeria. Unajua Simi sasa hivi ni mama, and of course alifanya vizuri sana na ngoma yake ya Duduke by that time, wakati ambapo alikuwa ni mjamzito. Of course ilifanya vizuri sana kwa mama wengi ambao walikuwa kwenye hiyo kipindi na vitu kama hivyo, na watu wengi wamekuwa wanaitumia mpaka sasa. Na nadhani ilikuwa ndo kipindi kile cha masuala ya COVID yale. Unanielewa? Hiyo hapo. Sasa speaking about Simi kuwa mama, kuna ujumbe ambao ameuzungumza kwa wazazi na kuambia kwamba wazazi kwa upande wao wanahitaji kuweza kuwafundisha watoto wao kuanza kujifunza kujitegemea mapema, na sio kuwapa kila kitu. Kwa issue hiyo hapo inaweza ikamdumaza mtoto na kufikiri kuna mtu wa kumtetea kwenye kila kitu. Like unatakiwa kuanza kumjenga mtoto wako kuwa strong toka akiwa mdogo, yani awe anajua kujitegemea. Like asiwe anaamini tu kwamba okay, kitu fulani atanifanyia mtu fulani, kitu fulani atanisaidia mtu fulani, sio, unanielewa? So anakuwa anaendelea kukua na hiyo mentality, alafu ikija kutokea sasa anakuta na wakati mgumu, inakuwa ni ngumu kwake kuweza kuhandle kwa sababu hakuzoea maisha hayo hapo toka akiwa mtoto. Sio, of course ni kama kaa kijanja pia. Okay, hi, my name is Simi, and I want to tell you a little story. The first thing I ever had to fight for in my life was music. I was the last born. I was the only girl, so I was pretty spoiled. I went to good school. I got good grades, except for that 1 year. So when I was done with school, I told my mom, I don't want to walk. I want to do music. You want to do what? What? But I said what I said. I stopped asking my mom for money. It was time for me to stand on my own 2 feet and be my own woman. It was one of the hardest things I had to do at the time, but it was also one of the most beautiful things I ever did, because music belonged to me. It was mine. I wasn't doing it to make a point to nobody. Please do not raise your daughters to think that when they grow up, all they have to do is to rely on someone, that they don't need to learn how to take care of themselves. Because when somebody is spoiling you, you should not be like they're spoiling you because you cannot spoil yourself. As they're spoiling you too, you are spoiling them. Let them know that you are standing strong. There's security in knowing that you got yourself. A woman's economic power is about protecting herself, fending for herself, and being able to confidently acknowledge that she's a complete person. You deserve good things. You need to occupy space. Now, pause. I admit that I say this from a place of privilege. I grew up amongst people that believed in me, that pushed me, that encouraged me. The chances that I had, that took it from here to here. But a lot of women I've had to work with less. Less love, less faith, less kindness, less... So hiyo ni kama kaa kijanja simply. Inakufanya kama mzazi uanze kutekea mwanao mapema kwa sababu ya kumpa like ile spirit ya kuwa anaweza ka stand ye mwenyewe bila kukaa tegemezi kwamba kila kitu atafanyiwa. Siku ukiwa haupo au mtu ambaye anamtegemea hayupo, itakuwa ni struggle kwake kwa sababu yale maisha hajayaishi before. So I think it's a good thing.
Yeah, lakini pia salute kwa shule za squeezy ambazo squeezy nimeona shule nyingi sio tu kwamba watawafundisha watoto masomo, lakini watawafundisha masuala ya discipline, nidhamu na kila kitu, na hata hiyo kuanza kujitegemea wao wenyewe. Yani kuna baadhi ya vitu kutoka shuleni, mtoto atakirudi nyumbani unaona kuna vitu ameanza kuvilearn kutokea shule. So salute kwa shule ambazo pia zinazingatia haya masuala. So yes, on to the next one. Inatoka kwa Dr. Dre ambaye amesema kutoka kuanza kwake kwenye kazi ya production hajawahi kukaa na kusikiliza kazi zake za nyuma. Yeye huwa anawaza mambo ya mbele na huwa hasikilizi kazi ambazo kasha zifanya tayari. Si unanielewa? Yes. So mtu ambaye akikaita anasikiliza kazi zake ambazo nilifanya mimi hizi siku zote anasonga mbele. Of course, avoid sometimes pia kujisikiliza na unaga kama ni kitu poa, kwa sababu unaweza kujikosoa mwenyewe kabla ya mtu mwingine. Na pia sometimes unakuwa celebrate kwa kile ambacho umekifanya. So hiyo ni tofauti kwa Dr. Dre. Back. I never listened to my old music or anything like that. I've never listened to my old music. I never let anybody play it around me. I feel like that's master at the highest level. I just I'm always thinking forward. I don't live my life with a rear view mirror. I'm always thinking forward. I don't give about what I did or what's in the past. I guess I'll sit down with my grandkids at some point and no doubt. And listen to some of the things I've done. Even going back to, I've never ain't never listened to The Chronic from top to bottom. We ain't never listened to Doggy Style from top to bottom. I've never listened to any of the music I've done. Me and him together have never listened to it. Wow. I think it's going to be a fun experience going back and listening to just like everything that I've done and the trajectory and how I've grown musically. Let's start with Doggy Style before we put Missionary out so we can make sure it's all the way How about that? Oh yeah. So that's Dr. Dre. That's Dr. Dre. So, story nyingine ambayo tuko nayo leo kwenye Newsbeat inatoka kwa Ndani ambaye anasema kwa sasa hivi anashangaa kwa nini mtu kama Kevin Hart amekaa kimya na hataki kuzungumza juu ya party ambazo alikuwa anashiriki nyumbani kwa Didi mara kwa mara. Yaani anajiuliza kwa nini amekaa kimya kwenye jambo kama hili, wakati yeye ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanashiriki mara kwa mara kwenye party za Didi. Mbona watu wengi wamekaa kimya? LeBron amekaa kimya. DJ Khaled amekaa kimya. Jay-Z amekaa kimya. Beyonce amekaa kimya. Watasema nini sasa? Kanye West amekaa kimya. Sasa sibona Queen B hata akae pembeni. Hao wanaume tunawazungumzia. Yani watu wengi. Wizi mwenyewe Asha Raymond amekaa kimya. Meek Mill. Kwa nini Kevin Hart? Haya mambo ya mshana. Kwa nini Kevin Hart? So Dash anasema yeye ndio aligundua kipaji cha Kevin Hart, lakini baada ya kuwa na ukaribu na Didi alishangaa kuona Kevin kabadilika na kutokuwa mshikaji wake. Na simu pia alikuwa hapigi tena kama mwanzo. So kwa kipindi hiki hapa Didi yupo ndani, anashangaa kwa nini Kevin hazungumzi chochote, kwani kwenye baadhi ya party alikuwa anakuwepo na ni MC. Yeah, I remember that. Alikuwa anakuwa MC. Of course, nachoona a lot of people wamekaa pembeni and nobody anataka kujihusisha na hili swala. Ni kama DJ Khaled kwa sababu shutuma zake ziko a bit deep and it's na kila siku inakuja misala mipya. Lakini kwa nini hawamtetei mwanao? Lakini iko very hawezi kumtetea kwenye msala kama ule. Kwa sababu hilo jambo liko sensitive sana, lakini pia linagusa hisia za watu. Alafu ni swala la unyanyasaji. Unajua unyanyasaji unaenda beyond yani ushikaji wenu, kwa sababu ukitetea kitu kama hicho unaonekana pia na wewe ni miongoni mwa hao watu, kwamba pia na wewe una support unyanyasaji, kitu ambacho watu wengi hawezi kwenda kwa hiyo njia. Ray J alizungumzia I think ilikuwa ni Fox News or CNN, nimesahau, ila alijaribu kuizungumzia hiyo swala na aliona reaction yake ilikuwa ni mbaya. It turned out mbaya sana. It turned out very bad kwa sababu ilikuwa kwanza ni kipindi kibaya. A lot of people wamenyanyasika throughout. Sijui unaelewa? Sio kwa maneno. Alafu pia kesi bado inaendelea. Kesi bado inaendelea. Unless kama kesi kuna pahala ingekuwa imefika na kama labda Didi anaonekana kuna sehemu labda ina favor, pengine watu wangeanza kutoa sauti zao, lakini mpaka sasa hivi asilimia kubwa inamkandamiza Didi. Yani kila siku unaona kuna kesi mpya zinaibuka, kuna
jarada jipya linakuja, unasikia kuna watu wengine na wenyewe wanaibua mambo yao ya nyuma ambayo ukisikiliza unaona kabisa ni hapa mwamba hapa achomoki. Atoboi. Kwa hiyo sasa unaendaje kutetea kitu ambacho unaona kabisa ni hapa mwamba, yani hata kama hizi faulo mzee ulizipiga hizi. Kuna watu hawataki kuongelea chochote, alafu kesi yenyewe hata kusikilizwa haijasikilizwa. Ndio kwanza imepewa tarehe. Umeona Jay-Z na Beyonce walichokifanya? One of the interviews ambazo walikuwa wanafanya, I think ni Jaguar Wright alienda kwenye one of the podcast or something. Yeah. Wakawa wanaongelea kuhusiana na Jay-Z anavyohusika na yeye na nini. Hova hajakaa less than 24 hours kachapa barua. Of course. Sitaki niongelee, sitaki biashara izungumzwe. Hizo ni rumors. Kutokea pale huyo mtangazaji akaenda akaomba msamaha. Exactly. Na pia wakasema kwamba hiyo story kwanza wakaifuta. Kwa utaona ni jinsi gani ambavyo hata Hovi yeye mwenyewe amekuwa sensitive kwenye jambo kama hili. Mpaka kutuma timu yake ya wanasheria kwenda kutoa warning kwamba jamani sitaki kuhusishwa na hizi story. Kwa sababu angekaa kimya, maana yake watu wangeanza kuona kakaa kimya basi hizi tuhuma ni za kweli. Kwa sababu ilikuwa inafika mbali zaidi, unajua. Yaani ilikuwa inaenda mbali. Sasa hivi huwezi kutegemea eti mtu ataongelea. Ukifuatilia hii story, every icon, the ones tunawaona ni ma icon, you know this is a celebrity, a superstar. Wale wote wazito wamekaa kimya. Sio kwenye politics, sio kwenye muziki, sio kwenye uigizaji, sio kwenye biashara. All big names zinatajwa. So you don't expect mtu utoke from nowhere ukazungumza. Umeona hadi Oprah watu wana mention na nini. No way. Kuna watu wengi sana ambao wanatajwa. It's not a case you can step in. Exactly. Lazima kwanza ukae mbali. Big music business moguls kama kina Clive Davis wanatajwa huko. Who are you, Kevin Hart? Kwanza kuiongelea. Okay. Yeah. Kwa hiyo demo nataka Dasha ongee. You know, like certain people that were cool with me all of a sudden just stopped. Like Kevin Hart, for example, who's another person that I look at like he was on Rockefeller Films, right? Like I discovered Kev, and you know, so what happened with Kevin and I was we kept up with each other, like up till he was in NYC. He was doing a show at the New York, what was it at, Rock? In NYU. And then the next time it was the Garden, and I didn't get the call. And we just stopped being cool. It was like all of a sudden, the minute he got to a certain level, he stopped calling. And that's happened with me with people where once they get, and then all of a sudden there's a whole new set of friends. And now I see him over there. Like I didn't know all this, but I see him over there. You know, they got the tapes of him at the party with the mic, and when people ask him questions, he's real serious. And I'm like, damn, what's going on? Kev was over there too. And now, if I could ask him, I'd be like, yo, what he was doing over there? Like, because I've known these people for 20, 30 years. So I could, we talk like that. So it wouldn't be like an uncomfortable conversation. You're a comedian. I'd be like, yo, you had the baby or you was next to the bed. Like, you got to tell me something. And why are you being so quiet about it? Bana, saga bado zito, saga bado linaendelea. Kesi ya dini ni kesi sensitive sana. Lakini pia Dame Dash pia he shouldn't be acting like as if hakuwa akiparticipate kwenye hizo parties, because we know he is to go. Yeah, kuna picha ambayo yeye anaonekana yupo yeye, yupo J-Lo, yupo Aaliyah. Yes. Of course yeye sasa ndo alienda na Aaliyah, and then yupo Jay-Z, and then there was another guy hapo. Kwa kuna hizo moments zao wao. Of course. Kipindi hiyo. Of course. Hata huyo Jaguar Wright. Alikuwa pia part mpaka ameweza kujua, mpaka ameweza kujua all those things. Ndio maana anajua anaweza ku reveal vitu vyote hivyo, so everybody yuko involved hapo. I think Dave amepata nafasi pia, amepata cha kuongea. Mwache naye apate. Kuzungumza. Unajua kila mtu anataka kuwa kwenye story, kwa hiyo it's okay. So ya mwisho ambayo tunamalizana nao leo kwenye Newsbeat inatoka kwa Nicki Minaj, Onika Tanya Maraji, ambaye anadai kwamba yeye ndio rapper wa kwanza kuwapa mashabiki zake jina la Barbs. Yeah, we over here. No, anasema kwa sasa wasanii wengi wanawapa mashabiki zao majina. So lakini kwa upande wa rappers anasema yeye ndo rapper wa kwanza kuwapa mashabiki zake. Yani nimekaa kwa like okay.
kuja na kuja na yale majina yale majina kama Beehive kwa Beyonce. So Beehive came after Nicki. No. Anazungumzia kwenye upande wa rap. Amesema kwa rapper. Yes, yeye ndo rapper wa kwanza. So kwenye upande wa rap, I trust her. Really? Yes. Kwa upande wa rap, nani mwingine? Name. Lil Kim was there, but she never came na jina. Yeah, fans. Who? I'm trying to think. If didn't do who? Nani yule anaitwa? Rema. EVE. Yeah. I mean Remy Ma. Kuna Remy Ma pia. Remy Ma. Hakufanya, Remy Ma hakufanya. Sasa unazungumzia kwa kike tu hadi wa kiume. Rapper wa kwanza. Wa kike au wote? Yeye ndio rapper wa kwanza. Hata wa kiume. Hata wa kiume Omi. Anyways. Yes. Tumwache Minaj so far. Minaj. But we'll think about it. Yeah, we got it for the bird. Not really. You know that all these artists that give their fans names now, like when I started calling my fans the Barbs, there were no rappers naming their fans. There were only 2 people at that time, and I don't know which came first. I know Justin Bieber and Lady Gaga. They had Believers and Monsters. That was it. That was it. Now every single human being that becomes an artist gives their fans a name. Even artists in other countries, I didn't even know that. Like some of the African artists that I love, when I would look into them, they would have names for their fan base. And I was like, whoa, yeah. So I didn't think it was something that would spread to the hip-hop community at all. But it doesn't matter because the Barbs are still superior. Okay. Yeah. It's just a matter of being creative. Of course. Lakini hata hapa Bongo tumeona, for example, Mimi Mars and Mars Heart. Mars Heart, yeah. You know? Yeah. Na wengine hapa. Can FC. Yeah. Mbosso. You get. You know, hata Wizkid alikuwa na I think it was Starboy FC. Yeah, something like that. Yeah. So that's it for today kwenye news beat. Yes, tuko na Safari Lager kama kawa. So unaambia kila unapokunywa bia ya Safari Lager unavumbua ubora uliopo ndani yake. Na watengenezaji wa Safari Lager wameipika bia hii hapa kwa makini kabisa, na ndio maana ndani ya kila fundo unapata ladha kamili yenye viwango vya juu na kuridhisha zaidi. Na bia hii hapa inaongoza kwa tuzo nyingi za ubora za kimataifa kuliko bia yote nyingine ya Kitanzania. So shuhudia ubora kwa kuenjoy na Safari Lager. Safari Lager, ladha ya ushindi, kunywa kistaarabu, haiuzwi kwa wenye umri chini ya miaka 18, and do not drink and drive. Of course, lakini pia tuko na Azam TV. Menu inaendelea. Yeah, menu ya Azam TV imekamilika na tayari unakaribishwa mezani kwa ajili ya kujipakulia. Sijui unaelewa, ufurahie, yani unajisevia. Oh yeah. Ufurahie burudani ya vipindi na channel mbalimbali kwa kulipia kifurushi kuanzia 35,000, 28,000, 19,000 pamoja na 12,000 kwa mwezi. Hivyo usijipunje tena. Menu imekamilika, hatuachi kitu. Furahia Azam 1, Azam 2, sinema zetu, habari UTV, ligi za ndani pamoja na ligi za nje kama Bundesliga, La Liga, Saudi Pro League, Serie A, bila kusahau tamthilia kali na za kusisimua, lakini pia kuna comedy, kuna reality shows pamoja na muziki na burudani kede. Na hiyo ndo menu iliyokamilika ya Azam TV. Karibu mezani. Unyama ni mwingi, so we are coming back na Malume Morning Central Zone. Stick around. That's